Bật lớn lên chứ, em mở rộng, không em bấm ở dưới cho nó to chút. Em bấm cái này, ok nha, đúng rồi. Yeah. So now I would like to present about the context in the discourse analysis by the sensors. The term context in discourse analysis refer to all the factors and elements that are non-linguistic and non-tactile, but it may be affecting the spoken or the read and the written communicative interaction. And the human communication will be rely on the context. The context will entail the situation within which the communicative interaction takes place. Discourse analysis of the context entail the linguistic and the cognitive choices make the relevant to the interactions, and it will be depends on the contextual features in the environment, which refer to as the context embedded, context reduced, or the features of the linguistic course and the form of the discourse itself. That's what our group presents. Okay. So you see that you are going to read more about context instead of focusing only on one author, because it is okay, but it is not sufficient enough. Cái này thì cũng đúng. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái discourse analysis nó khác với lại những cái gì học truyền thống ở chỗ là gì? Nó nghiêng về context. Context. Và giống như cô đi ngồi hội đồng hoài, mọi người cứ bảo là cái luận bài các bạn phải contextualize là sao? Mình phải nói rõ, chẳng hạn các bạn là sinh viên chuyên ngữ nghĩ gì về cái gì đó, sinh viên chuyên ngữ ở đâu, như thế nào, phải context, vì sinh viên chuyên ngữ của một cái trường này nó sẽ khác với sinh viên chuyên ngữ của cái trường khác. Thí dụ sinh viên chuyên ngữ của một cái trường này không dạy môn linguistics, nhưng sinh viên chuyên ngữ khác có dạy linguistics, nên phải contextualize. Với sinh viên sau diễn văn đã từng học GA thì tôi muốn các bạn phải vậy. Nhưng mà với các bạn chưa từng học GA thì tôi không thể nào đòi hỏi các bạn hơn. Cho nên ta bảo là contextualize, tức là cái gì chúng ta dựa vào context. Ví dụ như chúng ta nói một cái câu trong tiếng Anh, đúng, correct, will you please open the door for me, would you mind reminding me of, ok, câu đúng không? Đúng. Nhưng câu là open the door, hai câu đúng không? Đúng. Nhưng mà đi vào context sẽ có một câu đúng, một câu sai, đúng không? Cái câu would you mind gì đó blah blah thì nó sẽ nằm trong một cái formal context, nhưng mà cái câu mà open the door for me thì nó phải nằm trong context khác. Cho nên hai câu đều đúng, nhưng vấn đề là gì? Dựa vào context nó sai. Một trong sẽ có chỉ một câu đúng, những câu khác có thể là sai. Cho nên context rất là quan trọng. Nhưng mà ở đây em nói là chỉ có non-linguistic, non-textual không đúng. Bây giờ cô nói gọn lại thì context, một cái là context, tức là cái context mà là ở trong phạm vi của cái văn bản đó, đó gọi là context. Khi tụi em muốn dùng chẳng hạn đại từ thì tôi xem đây là nói về đàn ông hay đàn bà, đàn ông, ok là he. Anh ấy là đàn bà, she. Thì chúng ta phải dựa vào cái context là những từ đi trước, những từ đi sau. Cái thứ hai nữa, context nhìn xa hơn chút xíu về mặt social, về mặt cultural. Đó hai là context. Rồi nói chung vậy nữa, chúng ta học đến cái phần đó cô sẽ nói rõ hơn nhé. Thì cái context nó có hai loại, nó discourse context và situational context. Discourse context tức là những cái tình huống trong đó, nó là thể loại gì? Cái này nó là thể loại là cái genre của nó là thể loại formal written, chúng ta phải dùng gì? I am to, hoặc là we are to. Nhưng mà nếu nó là cái context là gì? Văn nói có gì? Me too. Em tưởng tượng đi ra kêu ra quán ăn kêu người kia cho tôi cái coca, còn bán gì? I am to, I do to. It doesn't work at all nhé. Thì chúng ta sẽ nhìn thêm. Ok, next one, câu thứ 9. Câu thứ 9 rồi phải không? Rồi câu the two views. Yes, I'm sharing now. Yeah. Yeah, Maxim, đúng rồi. Yeah. Can you see my screen now? Yeah. Yeah. So I'm Gong, and on behalf of Group 10, I would like to share our opinion about the two views. For the first one, text as a product. We know that text is made up of isolated sentences, so it can be any passages or a paragraph in the language.
and so it have the property of grammatical cohesion. So it have like how the two sentences are like connect together. However, text is as a product because it's not really need to have to stay specific agent. Like we don't need to. It doesn't need to have a sender or to a receiver. So it's quite non-interactive. So we have some, for example, like the street signs or the news report, the essays. And on the other hand, discourse as a process because it focuses on language in use, mean the conversation. So it have meaningful exchanges. And discourse have like the beginning. It is a process because it have the beginning, the middle, and the ends with several moves like the one who initiate the conversation and the one who try to respond, and then other would follow up. So it means they people in the conversation they in turn like to initiate and respond. So it the discourse is more interactive because it in the real context. It's more, You put the screen right there. Do not stop sharing. Em vẫn giữ đây nha, đừng stop sharing. Mỹ Ngô, you want to say something? Nói chuyện được không? Bạn nào nói khi nãy bị nói là không nói được. Dạ, Mỹ Ngô, lose voice sao giơ tay phát biểu Ngô? Nói được không mà đưa tay, mất giọng rồi còn đưa tay chi? Đưa tay chi? Okay, rồi. Ok, rồi bây giờ trước khi mà cô nói về câu 10, các bạn nhìn vào trong cái chat box thì Phúc đã giúp các bạn là đưa ra 4 cái maxim. Thì cái maxim of quality tức là nói người ta tóm gọn lại bằng cái gì? Là gì? Be true, nói cái gì nói cho nó đúng. Be relevant, be true, cái gì nói cho nó đúng nhá. Cái gì mà lack evidence không được, tức là từ cái maxim of quality người ta đưa ra thành một cái slogan rất là dễ hiểu. Be true, quality là be true. Còn quantity nói thì là gì? Be brief, nói cái gì ngắn gọn, đừng nói dài người ta chán. Cái thứ ba đúng rồi đó, be relevant, nói cái gì thì nói cho nó đúng vào cái khớp người ta đang nói chuyện này, cái tự nhiên mình nhảy vào nói chuyện khác thì không có relevant. Rồi maximum manner nó tóm tắt là gì? Be polite, lịch sự. Con biết như be brief, con biết nhưng mà thì cô nhớ 4 cái cho nó dễ là be true, be brief, be true, be brief, be relevant, be polite. Cô nhớ 4 cái vậy nè. Bây giờ đó giải thích ra thì các bạn làm thêm. Tức là be manner nó phải rõ ràng gì đó, nhưng mà người ta đưa ra 4 cái câu thì cái này các bạn dựa vào đó. Thì cái này cái câu này tôi hãy sử dụng những cái này vào trong cái việc dạy conversation của các bạn. Các bạn thấy gì khi mình dạy học trò cái chuyện gì đó, nếu cái này tôi áp dụng vào cái speech act chẳng hạn, khi nó nói mà không có liên lạc với nhau mà tôi muốn nó relevant với nhau, tôi đang dạy nó những cái câu để mà cho nó gắn kết với nhau, thì đó là dùng cái biện pháp là be relevant. Ok nha, tức là mình phải hiểu, mình hiểu rồi mình mới áp dụng ra được nha. Thì các bạn thấy rằng mình có thể áp dụng nào mình giảng dạy nghe nó đọc viết dụng được hết đó. Rồi chẳng hạn như be brief, các bạn dụ viết gì, viết luận văn viết cho nó dài cuối cùng đâu ra đâu hết. Okay, right. Còn cái phần câu trả lời câu thứ 10 các bạn trả lời đúng. Ví dụ text as a product tức là nó là gì? Nó y như vậy, nó không có thay đổi theo kênh text được. Chẳng hạn mà nói về street sign, news report, essay, nó nằm yên đó. Cái street sign các bạn nói gì nó vẫn là nó nằm đó. Đó, người già, người trẻ, người gì thì product nó yên đó rồi. Còn process là gì? Người ta phải thấy rằng nó nhấn mạnh vào trong cái process nó chuyển biến nó như thế nào, thì đó là một cách tức là meaningful exchanges, tức là người này nói một câu khởi đầu trời hôm nay đẹp quá, bạn có định đi đâu hay không, dễ tôi định đi đâu đó, tốt, vậy thì cũng tốt rồi đó. Ví dụ cô hỏi các bạn hiểu bài không, các bạn nói dạ hiểu cô, tốt, nó phải có cái bắt đầu, có cái đáp lại và cái follow up. Vậy là tốt rồi đó các bạn. Rồi turn taking thì chúng ta thấy rằng là khi mình nói thì người này nói, người kia nói, cho nên nó có real context hơn. Thì đây là một cách nhìn. Cách nhìn thứ hai nữa
như thế này. Khi chúng ta áp dụng vào trong giảng dạy, chúng ta thấy rằng khi chúng ta dạy viết, mình xem nó text as a product, tức là sao, nó nằm yên đó. Dạy dịch cũng vậy, các bạn cho nó làm bài xong rồi tôi về gặp cái này sai, cái này đúng, cái sai này đúng nè, về tự sửa xong. Nhưng các bạn nếu mà các bạn dạy writing as a process, các bạn phải làm gì? Đầu tiên vào cho guided questions, các bạn cho discussion questions, các bạn cho những hình ảnh, các bạn cho brainstorming, các bạn cho này kia, rồi các bạn cho cùng viết với nhau, rồi peer kế bên, cùng làm một nhóm với nhau, rồi xong rồi mình revise với nhau, mình ra first draft. Thực ra khi mà cô học theo bài bản á, thì nói thiệt mình ngồi nghĩ Việt Nam làm gì được vậy. Tại vì cái vấn đề nó tùy, chúng ta dạy thì thường phải theo cái syllabus, còn ở bên nước ngoài họ dạy ESL thì nó không cần giống như mình mà nó graded như vậy. Ví dụ như bữa đó họ chỉ dạy là cái gì đó, cái mục đích của cái course đó là gì, thì họ sẽ có thể một cái topic đó họ cho nó viết 5 lần, việc lớp 1 phần 2 phần 3, tức là nó cứ từ từ nó phát triển. Còn bên mình là viết kiểu đó thì sao mà sống nổi. Cho nên nó cái draft, nó process đó, rồi nó discussion, rồi cái từng nhóm viết ra rồi từng cá nhân viết ra, rồi peer discussion, rồi peer evaluation, rồi này tùm lum. Đó là một cái process. Các bạn dạy mà writing as a process mà các bạn dạy theo đúng bài bản của tụi nước ngoài thì có chết thôi. Nhưng mà người ta thấy, nhưng mà các bạn có thể áp dụng cái này vào trong giảng dạy. Tức là khi vào thì chúng ta nó mới viết, nó không có sửa các bạn. Ví dụ chữ này, ví dụ GR là grammar, tự về sửa nha. Cái này gì? Vocab nè, hãy lỗi với article viết ART, rồi em về em sửa để có draft thứ hai. Cái draft thứ hai xong cô lại đọc xong, cô lại sửa thêm cái draft thứ ba. Đó là as a process. Nhưng mà nói thiệt, as a process đó thì chúng ta chỉ áp dụng một phần là gì? Có cùng lắm có thời gian để mà gọi là có cái brainstorming hoặc có cái group discussion là tốt rồi. Chứ cô thấy chạy gần chết lấy gì đâu mà theo kiểu process. Nhưng ít ra như chẳng hạn như cô dạy dịch nữa, cô dạy tùm lum môn đó, cô dạy dịch nữa thì cô đã áp dụng cái kiểu là as a process, tức là cô không cho as a product đưa vào sửa trên bảng, nhưng mà bữa đó cô đưa bài vào đó, rồi cô cho các bạn theo nhóm dịch với nhau, xong negotiate với nhau, câu này đúng, câu này sai, xong rồi mới từng nhóm lên. Nhưng mà cuối cùng trái dấu án, cuối cùng là đâu chạy không kịp, thì cuối cùng là nó bị phá sản. Nhưng mà các bạn có thể áp dụng theo kiểu ideally, ví dụ các bạn activities đó, thì các bạn có thể lâu các bạn chơi trội, các bạn tiêu tốn thời gian thêm một chút, mai mốt mình chạy bù, để cho nó thay đổi không khí, để cho nó thấy là cái process nó phải dạy writing as a process, nó sẽ more interesting than writing as a product. Thì cái này áp dụng vào teaching điều đó, đúng không? Trên cái cô muốn là bạn hiểu xong rồi áp dụng, chứ đừng có đọc theo sách vở, hỏi gì nói đó, cô hỏi gì chắc đó, rồi xì vô bổ. Ok, clear rồi, xong như 10 câu này là qua rồi đó. Thì cái gì lát nữa mà cuối giờ thì cô sẽ rảnh, cô sẽ quay trở lại cho tụi em, có những cái gì mà nói chưa có xong hết. Ok, có cần break 5 phút 10 phút, các bạn break 5 phút trong khi nhóm kia chuẩn bị nha. Nhóm 1 chuẩn bị làm trong vòng gói gọn 30 phút thôi nha nhóm. Ok, nhóm của Việt Anh đi trước không em? Dạ đúng rồi ạ. Dạ đúng rồi. Rồi thì cái nhóm của bạn chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là introduction. Thật ra là cũng cảm ơn bạn, vì nó có những cái mà cô định giảng cho lớp thì các bạn cũng đã tóm cho lớp rồi, that's ok, cũng tốt. Đầu tiên cô định cắt, nhưng mà thôi cô nói thay vì cô nói để cho tụi em nói thì much better. Và các bạn khác chỉ chú ý take notes cho cô. Còn xong rồi sau đó là các bạn gửi qua nhóm Zalo cho các bạn khác download xuống để mà sử dụng lại khi cần thiết. Rồi các bạn giải lao 5 phút đi để cho lớp chuẩn bị lên. Nãy giờ mình nói nhiều quá rồi, đôi khi mình cũng phải xả cái đầu mình ra chút để mà hấp thu mới. Ok, take a 5 minute break.
Ủa chị Trang đây, chị không đi làm hả? Bác có ăn gì không chị? Chị nấu hả? Vậy thôi, vậy để em đặt cơm. Trang bữa Trang đặt cái cơm gì á, cho em xin tên nhé. Tài Nguyên hả? Ok. Giống của Việt Anh up lên đi em. Dạ là giờ thuyết trình luôn hả cô hay là up lên đâu? Up lên đi, trong khi các bạn khác giải lao tí xíu. Up lên classroom rồi, em hiểu rồi. Đúng rồi, em đưa lên screen đi để các bạn khác đầu óc xả ra một tí trước khi tiếp thu những cái mới nữa. Ủa làm sao giờ? Thứ 5. Dạ được rồi chị. Rồi up lên đi em share cái màn hình đi. Ok. Khi chờ đợi, thứ nhất là bạn Tô Thanh Thanh là bạn nào?
bạn liên lạc với lớp trưởng để mà lấy cái copy nha. Thế bây giờ mà còn nói cô share cái gì cái giáo trình, có lớp trưởng rồi để giáo trình lại, để lớp trưởng làm việc đó. Cái thứ hai nữa là nhóm của nhóm 5 nói rằng là các bạn phải đi tập ngày đó. Cả lớp ơi, cả lớp bây giờ ngày mấy các bạn phải đi thực tập phải không? Dạ nhóm 7 cô. Nhóm 7 có mình nhóm em hay là cả lớp? Dạ có nhóm em đó cô. Rơi trúng nhóm em hả? Dạ đúng rồi cô. Các nhóm khác thì không bị, có mình nhóm em bị. Dạ đúng rồi. Không? Dạ. Rồi khoan để cô coi cái syllabus cô đã rồi cô trả lời. Để cô coi cái slide, cô coi cái syllabus. Chờ cô chút. Bây giờ nhóm 7 listening và reading thì bây giờ nhóm 9 nhóm 10 đi trước được không? Hoặc là reading đi với lại writing gì cũng được. Bây giờ em đổi đi, thay vì là 7 với 8 đi ngày đó thì bây giờ em đổi là 8 với lại 9 hoặc 8 gì cũng được. Em tự thương lượng nha. Ok hiểu không? Dạ được cô. Nhé. Thì bây giờ một trong hai nhóm 9 với 10 nè. Bây giờ các bạn giúp cho nhóm 7 phải đi thực tập. Thì các bạn chịu khó các bạn đổi với các bạn đi. Đôn lên chút. Tại vì 9 thì là writing, 10 làm về speaking. Thì có thể là speaking speaking đi với lại reading cũng được, writing đi với reading cũng được, không sao hết á. Giờ reading writing cũng được. Writing đi. Các bạn thống nhất với nhau đi nha. Cái này cũng không có gì ghê gớm, cũng không có gì mà khó khăn đâu, nó cũng ok mà nhé. Ok rồi. Ok, so you can start again. Các em thứ nhất em có upload cho các bạn lên Zalo chưa? Nhớ upload nha. Ok. Dạ rồi cô, em up lên trên Classroom luôn rồi. Rồi Classroom thì là có cô lấy được thôi, các bạn khác không lấy được. Còn cái Zalo là để cho các bạn. Dạ rồi, post luôn cô. Dạ. Ok rồi các bạn nên download xuống. Với cô dặn như nè, tụi em đừng gửi PDF cho cô, tụi em gửi bằng cái bình thường, để nhiều khi có những cái cô sửa trên này cô sửa luôn, thì khi mà cô wrap up lại đó, cô thấy cái này sai nè, sửa nè, thì cô sẽ sửa trên đó luôn cho các bạn. Chứ PDF rồi cái cô không sửa được nha. Mình gửi cho bạn mình thì bằng PDF kệ các bạn, nhưng mà gửi cho cô á, thì gửi bằng Word, để có gì không phải Word, bằng PDF bình thường thôi, chứ đừng có gửi bằng cái PowerPoint bình thường thôi, đừng biến thành PDF. Bởi vì xong rồi có những trường hợp bạn có những chi tiết viết sai gì đó cô không chỉnh được. Right, so you can start. Okay, so can you hear me clearly? Yeah, very clearly. Yeah. Okay, so I'm Kỳ Duyên and I am one of the members of group number 1. So we're gonna present the critical discourse analysis and the chart analysis today. So here are the members of the group and there are 4 parts in our presentation. The first one in the introduction, and the 2 main parts are chart analysis and critical discourse analysis, and the last one is the summary, the conclusion of the presentation. So I'm in charge of the introduction. So in the introduction, I would like to give you some overview of the discourse and then discourse analysis, as well as the types of discourse and approaches to discourse analysis. So as we have discussed in the beginning of the class, so here are some of the definitions of discourse. And I don't want to repeat all the things that we have discussed. So you could look at the bold words here, like communication, form and meaning, function or purpose, context, and beyond or in use. So those are the keywords of discourse. And for the types of discourse, as in the book, in the textbook by Self-Marshall and Austin, there are 2 types of discourse. It is register and genre. So in the
in the section number 2 of our presentation, we will focus on genre analysis, and Menan will be in charge of this, so you will have more detail about this part. As for discourse analysis, so there are many definitions, as you can see on the screen, by McCarthy, by the authors of the textbook, or Shipstream. But all of the key characteristics of discourse analysis that all of the authors have mentioned is that the discourse analysis is the study of the language in use, and they look at sentences beyond the sentences beyond the boundaries. So those are the main key characteristics, as you have known, of discourse analysis. So when it comes to discourse analysis, there are many different approaches, but according to G in 2004, there are two main approaches, which are descriptive and critical discourse analysis. So in our presentation today, we will focus on the second one, which is critical discourse analysis, and this is the section number 3. So those are the overview for our presentation today, and now we come to the main part. So please, Ms. Manan. Yes, thank you, Ms. Kỳ Duyên, for your overview about discourse analysis. Now let's get to know more about genre analysis, about its definitions, and what can we apply into our teaching about the implications. Okay, so let's get started with the first definition from our textbook, the Selmercia and Austin. She mentioned that there are different ways to classify discourse in genre. One dimension is to classify it into register, the level of formality, and genre, depending on the communicative purpose, audience, conventional style, and format. And it can be applied for both oral and written text. However, when we mention genre, we focus more on the written text. To be specific, it is a culturally and linguistically distinct form of discourse. Here, I want to draw your attention into communicative purpose, the format aspect of this definition. It is also stated that genre analysis is applied for both speaking and writing. Not only for writing, but yeah, again, we focus on writing. Another definition from Helen 2013, he came up with another definition based on the form and the purpose of the text for both oral and written text. So when we're responding to repeated situations, users use certain language choice. Let me clarify that with some examples. While writing a report or an article, we normally use formal language and follow the structure of rational literature review, methodology, discussion. Or when we fill in the form, we have to follow the instructions, where to sign the name, where to put the date. 1 year later, we found the definition of tardy. She mentioned that genre analysis is responses to specific need. With repeated use, responses begin to conform to broader uses until the shape of these responses become expected by users. It means that the language often follows a similar pattern for similar situations. To summarize 3 definitions, these definitions are in line with each other in 2 aspects. It is for both oral and written text, and it is based on form and purpose of the text. It means that there are repeated responses to repeated situations. So now, everyone, I encourage you to practice together categorizing genre. I believe that all of you know a story of the fairy tale of Cinderella, right? So in case it is a story, what genre do you think a story is? Is there anyone can guess? Yeah, Mr. Kong, please. Mr. Thành, sorry. I think it belongs to narrative. Yay, thank you. It is a correct answer. It is a narrative. And now in case I have a poem, who else can guess the genre? Is it, yes, let me see. I think Miss Trâm Đặng, right?
Yes, I think it belongs to poetry. Thank you a lot, and you got the correct answer. It is poetry. Now, how about an email? You imagine that you're writing an email. So what genre do you follow? Mr. Kong. Yeah, I think it's a letter. Yes, thank you for your answer, and it is a correct answer. How about a recipe in cooking? Thanh Nghe, please. Is that your name, Thanh Nghe? Trần Thanh Nghe, right? Or maybe... I'm sorry, I forgot to turn on the microphones. Yeah, okay. So I think it's belong to description. A description. Yeah, who else? Thank you, Thanh Nghe, for your answer. I think Miss An Kim, do you have another answer? No, I have the same idea with Miss Nga. Okay. So, how about Mr. Minh Bảo? Thank you, Anh. Yeah, I think a recipe is a kind of procedural discourse. Thank you, Bảo. And Mr. Bảo got the correct answer. It is a procedure discourse because actually we don't really describe anything in the recipe. Instead, we list different steps, right? Step 1, what do you do? Step 2, what do you continue to do? So it's more like a procedure discourse. We have a procedure. And this is the last one, a research report or your article. Miss Ang, please. Yeah, I think it belongs to the exposition. Thank you, and you got the correct answer. It is an exposition. Thank you a lot for all of your participation. So now we have known the definition and how we can classify some genres. Now let's move on to the implications of genre analysis. For the student, we believe that we can apply this one into rewriting and also re-speaking. Students should be aware of the genre they are going to write or speak about. In rewriting, teacher will show an example of what they are going to write and analyze the genre, as well as the language or the word choice. For example, in the narrative or in the description, before having students brainstorm or make an outline for a piece of writing. So here I take a sample lesson from the course book Motivate 2 when we teach students to write a narrative or to tell a story. In rewriting stage, teacher shows student a narrative like I have shown you in the example here, and draw their attention into the functional language as I have circled, like one day, then, later, in the end. Those are the adverbs that we would use in a narrative. As a result, the students know the features of a narrative and they can use the same language for their outline or writing later. Similarly, in re-speaking, teacher can let the students listen to the audio, fill in the blank. Here I take the example of a presentation, and we can use the language like I'm going to start out. What exactly does a word mean? The examples listed here. At the end of the lesson, student will be able to present about one topic, and by listening to the audio and copy the functional language. So in the end, I would like to conclude that before reading, before writing or speaking about anything, students should be aware of what genre are they going to produce. And as a teacher, we should include that part in the pre-stage, pre-speaking or pre-writing. Yes, and that is the end of my part. Now we move to the end one. So before we move on to critical discourse analysis, I'd like you to go back to the suggested activities that you have just presented. Đi lại cái phần mà activity. So I'd like to ask you whether
you have any questions about genre analysis that you like to Minh to clarify. Các bạn bây giờ chúng ta đi nhiều quá thì có khi là chúng ta sẽ quên mất, cho nên muốn các bạn là xem, nhớ lại xem nãy giờ có cái gì mình cảm thấy là chưa hiểu lắm mà cần Minh Anh nói lại không, thì chúng ta giải quyết từng đoạn. Yes, Mr. Thủy, please. Yes. Chào bạn. Cảm ơn bạn đã share. Tôi thắc mắc là vậy thì cái dụng, tức là cái application của cái genre analysis đến tận cùng là để làm cái gì? Bởi vì ở đây bạn tập trung vào cái language use, trong khi lúc đó mà nói genre bao gồm communicative purpose, audience, conventional style, format, thì tôi thấy cái dụng của nó là giúp học viên nó định hình được cái format hơn là cái này. Có phải không? Dạ đúng rồi. Tại vì câu hỏi của anh bằng tiếng Việt nên em xin phép trả lời bằng tiếng Việt luôn nha. Là khi mà dạy genre thì tụi em áp dụng vào rewriting với respeaking thì đúng như anh nói là nó sẽ biết được, học sinh thì sẽ biết được cái format. Thì thật ra format là đúng, nhưng mà format nó cũng chỉ là một phần của một cái bức tranh tổng thể về cái language mà học sinh sẽ biết về genre thôi. Tại vì khi mà tụi em lấy cái ví dụ ở đây á, là tụi em lấy ví dụ về cái narrative, thì khi mà narrative thì học sinh sẽ biết về format nhiều hơn, vì khi mình kể chuyện là mình có one day, then later, next, những cái từ như vậy thì nó thiên về format. Nhưng nếu mà về một cái bài speaking á, thì nó còn có cái tone, cái intonation, cái voice của mấy bạn cũng sẽ khác. Tại vì ở trong speaking thì mình có debate, mình có presentation, mình có discussion, thì những cái đó nó cũng khác. Vậy thì trả lời cho câu hỏi của anh là format là đúng, nhưng mà bên cạnh format thì tụi em còn muốn nhấn mạnh hơn tất cả những cái về language, ví dụ như là intonation, tone, word choice. Okay. Yeah. All right. I'm going to jump in for some comments, but let us move on to another question. Còn cái gì nữa không? Còn cái gì mà về phần lý thuyết mà các bạn chưa hiểu lắm mà các bạn muốn mình nên trình bày thêm? Cái gì nữa không? Anything else? Dạ, em có một câu hỏi thứ hai như vậy thì để mà genre analysis thì cái trình độ học viên nào là phù hợp để analyze genre? Bởi vì nó có quá nhiều những cái concepts, những cái khái niệm, những conventional style, blah blah blah. So nó không thể là cho Minh Anh trả lời được không? Minh Anh trả lời được không? Dạ em sẽ cố gắng. Thưa cô và anh Thụy thì em nghĩ là tùy vào cái khi mà học sinh đã có thể produce cái writing và speaking thì mình sẽ bắt đầu dạy cái genre này, và mình không có cần nhấn mạnh một cái bức tranh tổng thể là genre là một phần của discourse analysis, mà mình sẽ bắt đầu, ví dụ như em thì em đã bắt đầu dạy cho học sinh cấp 2 là lớp 6 của em vào cái phần genre này, và tụi em cũng không có nhấn mạnh nhiều, em chỉ cho bạn một cái piece of writing như vậy, và các bạn sẽ học xài cái từ one day, to then, to later và từ in the end, là bạn học về cái language đó. Thì thực sự trong những cái bài các bạn học là nó cũng đã được lồng ghép rồi, chứ đây không phải là một phần riêng tự mà giáo viên tự sáng chế ra, tự vô và tự cho mấy bạn học quá nhiều lý thuyết. Mà thật sự nó là, nếu mà mình nói theo communicative teaching á, thì nó được gọi là functional language, là mấy bạn sẽ học một cái fixed phrase xài cho một cái type nào đó. Ok. Rồi. Tức là phần trên nữa, tức là is it okay, các bạn thấy phần trên nói về genre analysis các bạn cũng nắm rồi phải không? Ok. Còn nếu không nữa thì các bạn về nghiền ngẫm, về download này xuống, về nghiền ngẫm, bữa sau có thể quay trở lại. Cái này tôi thấy chưa có ổn thì sao? Ok, right. Thì vậy này, cái phần này thì đúng là cô cũng ngừng lại với anh Thụy ở cái chỗ như này nè. Anh Thụy nói phần nào đúng. Khi nói genre tức là nói đến format, thì tại vì em dùng cái example này nó hơi bị controversial ở cái chỗ là gì? Khi nói genre là format thì em có thể lấy một cái email, một cái ví dụ, tức là genre, cô hoàn toàn đồng ý với em cái chỗ là gì? Khi mình dạy những lớp nhỏ, đúng là mình đang dạy về genre đó, nhưng mà không nói đây là genre nha. Tại vì cô nhớ có lần hồi đó cô có đi làm cố vấn chuyên môn cho một cái cơ sở, thì cơ sở đó có mời một tiến sĩ về dạy. Thế thì sau buổi đó thì sinh viên, tức là buổi đó học viên lên mới phàn nàn nói rằng là thầy thế này kia, tôi không thầy giỏi mà, nếu không vậy em không cần tới tiến sĩ đâu, em cần người nào dạy cho em hiểu thôi. Cho nên khi mình nói rằng đây là genre nha này, thì tự nhiên nó tạo một cái pressure cho học trò nó rất là khó. Thì bây giờ em dạy đúng, hoàn toàn những đúng function của con,
đồng ý. Nhưng mà tuy nhiên khi mà show ra những cái thời gian hơi nhỏ thì mình phải đưa ra một cái email confession, đây là cách viết của email, đây là cách viết một cái letter, đây là một cách viết của một cái essay, cách viết của một cái paragraph cũng đã là genre rồi đó. Nhưng mình không nói là genre, đúng không? Mình cứ sử dụng như các bạn sẽ thấy là quanh quẩn như thế này các bạn đều đã áp dụng như vậy rồi, nhưng không ai nói vậy. Cái này là từ Discourse analysis mà ra, không ai nói đó. Để khi bạn học tới lên tới đây rồi, nó là từ Discourse analysis, nó là nó đó. Nhưng mà chúng ta không nhất thiết chúng ta phải dùng lý thuyết cho nên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên cô cũng đồng ý, bởi vì em bị ở chỗ này nó hơi misleading cho như nè. Cô có thể nhìn cái này đầu tiên cô không nghe em giải thích, cô sẽ tưởng em dạy cái gì phải không? Em dạy Discourse markers. Đó nó là vậy đó, nó là linking words đó, là những từ nối. Đầu tiên cô nghĩ cho nó hơn là khi mình nói đến genre, cô nghĩ đến các cái thể loại hơn. Nhưng mà khi em giải thích thì đúng, tại vì nếu mà narrative em phải nhấn mạnh là gì? Động từ ở thì nào, tense nào, loại động từ nào nó phải là action verbs, chứ nó không thể nào là static verbs. Với narrative phải dùng action verbs, còn với description loại mà văn miêu tả thì phải dùng những cái động từ khác. Đó nó cũng nằm trong genre, ok. Nhưng em lại lấy cái nhỏ của nó, giống như một cái từ nó có nghĩa chính và nghĩa phụ, em không nói cái nghĩa chính trước, em nói nghĩa phụ trước, thành ra nó sao vậy? Hoàn toàn hai người đều đúng. Ok, cho nên tại sao cô muốn quay em trở lại là vậy á? Hoàn toàn đúng. Cho nên cái quan trọng là điểm các em được cao không cao là lúc mà các bạn giải thích ra tại sao tôi dạy cái này. Bởi vì khi đó cô đâu ngồi kế bên đâu mà cô ngồi ủa sao bên anh ơi sao em dạy cái này, cô thấy cái này nên là em dạy Discourse marker chứ em đâu có dạy cái vision. Em nói không cô à, tại vì theo em quan điểm lúc đó khi em dạy vision tức là em đang dạy về cái tức là những cái sequence of events. Ok, yeah, that is good. Cho nên cái quan trọng của các bạn là cái phần bạn clarification ra tại sao bạn design cái activity đó. Còn có những bạn không rồi về nói các bạn trời ơi cô thu cho điểm keo lắm, tôi giỏi vậy tôi vậy mà tại sao điểm tôi có thấp? Tại vì các bạn sử dụng cái đó mà không giải thích cô, làm sao cô hiểu được các bạn được? Thì các bạn phải clarify ra. Cái không clarify ra của nó giống như cái môn teaching methodology thôi, không thấy cái gì mới hết. Ok, got it. Ok, thank you. Rồi, xong. Let us move on to the next speaker. Thôi không hỏi thì chúng ta qua người kế tiếp. Ok, thank you Minh Anh. Good morning, everyone. I'm Vic An, and I will continue the presentation with critical discourse analysis. So, what is critical discourse analysis? Actually, there are many definitions of critical discourse analysis, but today I just provide you with some popular and, more importantly, simple definitions. And according to Pennycook, 1994, critical discourse analysis is the study of looking at how meanings are a product of social and cultural relationships, and then turns to see how these meanings may be realized in language. So, for Pennycook, critical discourse analysis analyzes language meanings in social and cultural settings. Like, in other words, critical discourse analysis don't separate these factors, social and cultural. Other authors, Hodges, Cooper, and Reeves, have an overall and very simple, easy to understand definition of critical discourse analysis. It is, for them, it is the uses of language in social settings, what has been spoken, what has been written as well. And focus more on politics, G, 2004, defined critical discourse analysis as applying understanding of linguistic information with a political bent in order to see how power flows and operates the society using language. Although the above definitions can be more or less different from each other, they all consider language to be a type of social practice. In other words, you can say that critical discourse analysts examine language in social context. So generally, what is critical discourse analysis? To simply put, critical means thinking. You have to think, to brainstorm, in order to discover hidden meaning of the language in use in social settings. So let's look at an example of critical discourse analysis. On the screen are some newspaper headlines with different meanings being encoded by different linguistic forms. The three phrases all refer to the same event, the shooting of the police at the demonstrators in a demonstration, but have different ideologies which can manipulate the reader's views of the event by either implicitly exalting or
defaming the agents or the victims involving in the event. So let's look at the first phrase. Police shoot demonstrators. This phrase has an active voice, explicit assignment of blame on the agents. So it implicitly reveals the reporter's stance against the police and the ruling party and in favor of the demonstrators or the opponent party. The second phrase, demonstrators are shot. This have a passive voice and it avoids ascribing the responsibility for the action of shooting to the implicit agents. Implicitly reveals the reporter's stance in favor of the police and the ruling party, and is against the demonstrator and the opponent party. So the two phrases all refer to the same event, but the hidden meanings are different. And the last phrase, shooting at demo. In this phrase, neither the agents nor victims of the action are mentioned. So it implicitly reveals the reporter sitting on the fence stance. Yeah, they don't support any party, like they don't support the police or they don't support the demonstrator as well. Now we move to how critical discourse analysis works. Obviously, it deconstructs language use. And according to Selmerser and Austin 2000, the primary interest of critical discourse analysis is to expose social inequality as expressed and constituted through language use. And you can find it notably in the public media, as well as in settings such as classrooms, courtrooms, as well as in everyday talk. Let's take an example in classroom settings which are close to us. An English teacher says or she says as an uncontroversial truth. You can find the teacher tell the students like, use the indefinite articles "rn" to indicate anything that has not been mentioned before. Believe me, I've been teaching English for over 20 years, but is it always right? Okay, a student, on the other hand, due to his or her lack of knowledge in a specific field, finds himself or herself vulnerable to his or her teacher's remark. Both of them, the teacher and the students, are broadening the gap of inequality in discourse without realizing that they are doing so. And there are also issues to consider regarding to teachers' remarks. The teacher, who is aware of critical discourse analysis and tries to make his or her discourse neutral, when having comments on students' work would say, "You need to do more research on this. Let's compare with the remark, 'You are so stupid.'" Obviously, in the latter case, a critical discourse analyst might find the teacher's remark to be problematic or even offensive because the teacher has direct comment on students themselves, not their works at all. Finally, why is critical discourse analysis important in teaching, and specifically in English language teaching? First and foremost, teachers can encourage students' lifelong learning ability by applying critical discourse analysis techniques to teaching and raising students' awareness of it. Students' critical thinking ability can be improved as a result because they always have to think critically to find the underlying meanings of written or spoken text around them, especially for EFL learners, because they always confront with new culture and foreign beliefs and thought. They transfer these ideas to their own society, so they have to know the meaning embedded in the text or discourses around them, because in this way, dominant group cannot misuse the students' oblivion and impose their power on them. So I've just presented some ideas about critical discourse analysis. Next, please welcome Mr. Mỹ with the suggested activity in English teaching with regard to critical discourse analysis. Yeah, so my name is Lynn and I'm going to continue our group presentation. So regarding the implication of critical discourse analysis, teachers can apply it in their teaching in order to raise student awareness of the context. So here is our group suggested activity of applying CDA in teaching. So the skill that our group chose was reading. To be more specific, a critical discourse analysis can be applied
in pre-reading stage. Besides, the level of the student is intermediate. So here is the reading text about Nelson Mandela. Now everyone, so please spend 1 minute to read the reading text quickly. So as you have just read the text, the topic of the reading text is about inequality politics. However, it doesn't provide much information about apartheid. So it will be challenging for students to understand and analyze the text critically if the teacher doesn't provide background knowledge of the context. As a result, teachers can apply critical discourse analysis to create a warm-up activity to engage students in the lesson. For example, teachers can show 2 pictures of the white and the black people like this, and then ask them to work in groups of 4 or 5 to discuss the meaning of the pictures. So the rationale of this activity is to activate student schemata to lead into the reading text. Then teachers will lead into the reading text by providing information about the connection between the apartheid and Nelson Mandela. So the rationale of this activity is to raise student awareness of the context of the reading text. So in short, by applying critical discourse analysis in teaching, teachers can activate students' schemata to lead into the lesson. Teachers can also raise student awareness of the context of the reading text. Moreover, teachers can also activate student critical thinking in while reading stage, which will help the student analyze the text more critically and invoke their ability in creativity in post-reading stage. So that is also the end of my implication. Now let's move on to the conclusion by Ms. Kỳ Duyên. Okay, so we have come to the last part of our presentation. So I would like to sum up a little bit. We have some keywords here. So as for the first thing I want to clarify to you that these 2 terms, genre analysis and critical discourse analysis, are not parallel. They are 2 different things. We mentioned it in the same presentation, but don't be confused that they are parallel terms. So first one, genre analysis. We can see that based on form and purpose of the text, we can have the repeated responses to repeated situations. So as Ms. Minan have presented, the implications of genre analysis is to help students to select an appropriate tone, voice, language, and etc. in speaking and writing. And so it can be applied in the written, in listening and reading too, because the students can recognize the patterns and better understanding and have a better understanding. And as for the second term, critical discourse analysis. So based on social and cultural context, we can have different ways to interpret the language. The implications of this is that it can help the student to more deeply comprehend the reading text when they have been equipped with enough background knowledge. And of course, it's critical, so it can enhance or activate the students' critical thinking. And the last one is to invoke students' ability in creativity in the post-reading stage as Ms. Milan has presented. So that is to wrap up our presentation. And thank you all of you for listening. And that's the end of our presentation. Thank you. Okay, thank you very much, the group. It is very informative, very resourceful. Okay, and we're organized, we're prepared. So now I'd like to ask the class members, if you have any questions, please go ahead. Yeah, okay, right. So no question. So yeah, let me wrap up it, again. Bây giờ em đi lại cái phần mà thôi để cô show cái phần của cô đi, cô chủ động hơn nhé, em tắt ra đi, cô sẽ show cái phần của cô đi. Yeah.
Chính vì vậy cho nên cô mới muốn tụi em gửi trước để cho cô có thể chủ động hơn. Ok, that is good. Thì cái phần you are right, hai cái term, hai cái này hoàn toàn khác biệt nhau. Cái genre analysis và cái CDA nó khác nhau. Nhưng mà tại vì nếu mà một nhóm mà làm cái genre analysis thì quá ít, mà làm critical discourse analysis cũng ít, cho nên bắt các bạn phải làm hai cái topic khác nhau, nó không có relevant với nhau nhiều. That's okay. What những cái phần đầu thì cô thấy rất là rõ ràng. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là các cái loại khác thì cũng vẫn có nhấn mạnh đến cái context, nhưng bên này nó nhấn mạnh nhiều đến cái social và cultural nhiều hơn. Ngoài ra cái quan trọng, cái social setting là quan trọng, nhưng cái quan trọng ở đây ông G ông chỉ ra là nó power. Và cô xin lỗi là cô phải nói tiếng Việt tại vì cô nói khá là nhanh, mà nói tiếng Anh nữa mà không có face to face, sợ rằng các bạn sẽ không nắm hết, các bạn hiểu nhầm thì nó khổ lắm. Thì ông G ông nhìn nó cái góc độ của nó rõ ràng là gì, nó political bent và nó là cái power nhé, cái power và sử dụng ở cái context rộng hơn, chứ không phải là trong cái khung cảnh mà bình thường là của người mua người bán, mà là ở vùng toàn bộ. Và cái thứ hai nữa đó thì người ta nhấn vào cái critical thinking. Thì ở đây cũng nói một điều là cái critical thinking này là nó không giống như cái critical thinking mà về bài học. Ví dụ khi bài học mình chỉ hỏi về nội dung bài học mà về những cái bình thường. Các bạn thấy tại sao tôi dùng thì này không dùng thì kia, tại sao không dùng chữ glitter mà tôi dùng chữ flash, tại sao ví dụ về semantic range, tại sao tôi không dùng chữ giggle mà tôi dùng là laugh chẳng hạn, thì cái đó cũng là critical thinking. Nhưng cái critical thinking này nó mang cái màu sắc hơi hướng của political, và tôi rất thích các bạn đã chỉ ra những cái này rất tốt ở chỗ rằng các bạn thấy ở đây khi mà ta dùng active voice, police shop demonstrators, thì người ta nhấn mạnh vào cái người làm hành động và police. Khi mà dùng passive voice thì ta nhấn mạnh đến cái người ta không cho cái hình ảnh mà gọi là violent của cảnh sát, mà chỉ nói là demonstrators are shot, nó bị bắn, tức là người ta chỉ đến cái hậu quả của nó, tức là vì những người này họ làm những việc vi phạm cái luật lệ và họ đã vượt quá cái giới hạn cho nên họ bị bắn. Và cái thứ ba rõ ràng là gì, rất là neutral shooting animal. Thì cái này nó sẽ giúp cho mình để mà mình khi diễn đạt cái luận văn, giống như tôi nói cái luận văn á, thì lúc trước những người mang tiếng hơi truyền thống á, thì họ thích dùng lại impersonal language, tức là thường dùng passive voice. Cái study này được conducted như thế nào, tránh đi cái hình ảnh của the researcher, bạn hãy dùng I hoặc the researcher, the author of the thesis, thì nó vẫn xuất hiện các bạn. Nhưng mà những người mà theo cái kiểu mà conservative thì họ muốn cho nó objective, thì họ tránh đi những xuất hiện của nhân vật đó. Tuy nhiên theo cô hiểu đó, thì hiện nay người ta lại nhấn mạnh nhiều đến cái individualism, cho nên một số các nghiên cứu sau này thì tác giả show, tức là cho mình thấy là gì, I believe that, I think that, in my evaluation, thì họ lại xuất hiện. Cho nên cái quan điểm nó sẽ khác nhau. Cho nên nếu mà các bạn ngồi ở hội đồng thì có giáo viên thuộc nhóm này, giáo viên thuộc nhóm kia, thì có bị phê bình thì thôi ráng mà nghe đi, tại quan điểm đó quan điểm không ai thống nhất được hết. Nhưng mà những người mà mang cái kiểu mà conservative một chút xíu, theo truyền thống chút xíu, giống như bạn tưởng tượng trong một cái tòa án á, tại sao bên Anh và bên Hồng Kông thì thẩm phán này kia mọi người cũng phải đeo cái nón giả, đeo cái tóc giả, sao kỳ vậy? Tại vì người ta, hình ảnh của người ta nó phải là như vậy đó, nó mới tôn nghiêm đó mọi thứ. Rồi thì bạn thấy ngay cả social measure thì người ta dùng là cái chữ gì, social inequality. Chính vì thế cho nên cô mới né, cô không muốn đưa cái CDA vào trong cái bài giảng của mình là vậy đó. Bởi vì cô nghĩ rằng ở đây thì khi nãy Phúc có nói một câu, ở đây thì người ta có khuynh hướng người ta tìm những cái mới, thì trong cái mới này thì họ lại nhìn cái người giáo viên ở đây. Các bạn thấy không phải giáo viên dạy tiếng Anh đâu, giáo viên bất kỳ, giáo viên dạy toán, giáo viên dạy sử, giáo viên dạy văn đều ở chỗ này, tức là dùng power. Tôi nói là đúng, tôi nói là phải nghe, tôi nói là vậy đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nó nằm ở cái ngôn ngữ, thay you are so stupid. Chính vì thế cho nên đó là các bạn mà dự hội đồng nhiều nơi các bạn sẽ thấy, cũng như giáo viên nhiều nơi, có những giáo viên coi như corner học trò, ép học viên, tức là hơi dồn ép. Thì có những giáo viên thì lại có những lời có cánh hơn,
giống như các ban giám khảo á, em nói như thế cũng rất là hay, tuy nhiên tức là người ta sẽ dùng ngôn ngữ người ta nhẹ nhàng hơn, thì như vậy người ta là bắt đầu tìm hiểu về CDA applicable cho lĩnh vực education. Thì khi nãy Phúc có nói không, nó là chỉ authority chứ không phải là power, nhưng mà với những người ta cực đoan không nhìn đó là power, dùng chữ authoritative là nhẹ thôi, authority là nhẹ thôi, chứ còn người ta nhìn nó ở cái political perspective, đó là power, quyền lực. Đố các bạn giám khảo lý viên của bạn, chính vì thế cho nên cả một cái nền văn hóa của mình thì thường tất cả trò, cho nên lý do là bây giờ người ta tìm một cái gì mảnh đất mới nghiên cứu thì người ta lại nhìn qua cái lifelong learning, tức là làm sao cho học trò nó mở rộng cái critical thinking của nó. Nhưng cái critical thinking này, ngoài cái chuyện critical thinking của cái môn mình học, thì còn cái critical thinking của cái mối quan hệ giữa giáo viên và người học. Thì cái này thật ra nó hơi, theo cô thì nó hơi rộng ở cái chỗ nó là đi về education hơn là English. Nó không phải là English các bạn, nếu các bạn thích cái này thì bạn phải coi chừng nha. Gặp cái người mà khó, người ta nói nó không liên quan tới English mà nó là education, đúng không? Cho nên các bạn cẩn trọng một chút xíu, rất hay. Thì các CT này rất đúng, rất hay, nhưng tuy nhiên nó không có applicable vào trong cái context của mình là EFL, chứ không phải là ESL, và nó không phải là dạy cái môn tiếng Anh của cho dân bản ngữ. Ở đây cho người ta muốn nhìn là gì? Cái ngôn ngữ sử dụng như thế nào. Hoàn toàn đúng, em sử dụng này hoàn toàn đúng. Giữa white black people thì mang tính cultural là gì? Bên Mỹ nó bị cái racism. Thì bây giờ ở Việt Nam mình đó, các bạn thấy khi cô dạy thì cô luôn luôn né những chuyện về political, về religious, về gender, cô hay né lắm. Thì mình không muốn tạo ra những cái tranh cãi không hay. Bài của bạn rất đúng, rất hay, cô rất thích, nhưng mà cái application của cái CDA nó hơi bị hạn chế với lại cái nhóm EFL population. Nếu như các bạn dạy tiếng Anh, cô nói từ đầu cho cái nhóm gọi là học viện báo chí truyền thông, cái gì liên quan chính trị, hoặc là báo chí, hoặc truyền thông, hoặc văn hóa, thì mình có thể raise cái issue này cho học trò. Chứ còn bây giờ các bạn mà dạy lớp 9, lớp 10, lớp 6 mà các bạn đưa ra những vấn đề về racism nè, human rights nè, các bạn chết trước á. Thì cái này hoàn toàn đúng, nhưng mà phải nghĩ cái critical thinking này về cái language hơn critical thinking này về society. Cái CDA này chúng ta nên nghĩ nó ở cái narrow sense là critical thinking về những cái nhân vật trong truyện đó, về những gì xảy ra trong truyện đó, mà nó free from những cái taboo. Và cô thích nhất là các bạn có cái phần kết này rất hay, rất đúng đó. Ok, coi nhân cô không có chê nhóm này gì cả, những gì cô nói không phải là chê, nhưng mà cô muốn cho các bạn rõ ràng nhìn thấy cái CDA này nó rất hay, nhưng mà nó không thể applicable một cách phổ quát, phổ biến cho trung tâm ngoại ngữ, cho ở phổ thông, cho ở học mà thuần là học language. Ok, các bạn có thể sử dụng critical thinking, đúng. Chẳng hạn như cô có hướng dẫn một bạn nói về là dạy writing mà sử dụng critical thinking, hoàn toàn đúng, nhưng mà nó gắn cho nó cái political một chút. Còn genre analysis thì quá tốt rồi. Cái critical discourse analysis này hoàn toàn đúng, nhưng mà applicable cho một nhóm nào đó thôi. Và một lần nữa cô vẫn khen nhóm này hoàn toàn tốt, có thể được điểm maximum của cô, chứ nói không phải chê đâu, nhưng mà cái gì mình phải nói rõ ràng ra. CA này rất tốt, nhưng mà các bạn thấy hoàn cảnh của mình có những cái mình ngay cả bây giờ chuyện chiến tranh giữa Ukraine và Nga thì người Việt Nam mình nói chung là kéo phải như vậy, zip up cái phát biểu của mình rất cẩn trọng, rất thận trọng nè, chứ không phải muốn nói gì nói. Cho nên cái này sẽ tốt nếu các bạn một nữa các bạn dạy cho các trường về học viện hành chính, học viện quân sự, học quân dung học viện hành chính, học viện truyền thông, học viện ngoại giao, học viện những cái gì liên quan đến chuyện đó, văn hóa có thể được. Còn bình thường chúng ta biết đó, và áp dụng những cái mà critical thinking và những cái khác. Is it clear?
do not get me wrong, đừng có hiểu nhầm cô muốn rõ ràng vậy nhé, nhưng nó rất tốt, rất hay. Thì có thể 10 năm nữa khi các bạn vẫn còn trẻ mà, 10 năm nữa, 20 năm nữa thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ phát triển mạnh hơn. Chứ còn bây giờ thì chúng ta biết nhưng mà chúng ta cẩn trọng trong cái critical discourse analysis. Ok, clear? Có thể mình nhìn nó ở cách là về language sử dụng thôi. Chẳng hạn ta có những bài là ta nghiên cứu những bài phát biểu của ông Obama, của ông Trump để nhìn thấy rằng người này họ đã cái manipulate người nghe như thế nào bằng ngôn ngữ của họ. Nhưng mà cái đó thì đã lại ngoài cái lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh của các bạn rồi. Cô có một cái hội đồng bên ngôn ngữ so sánh đối chiếu, thì có một anh đó là giáo viên tiếng Anh, thì anh ta làm về tiến sĩ nhưng mà về ngành này, thì anh quan sát cái cách sử dụng những cái political discourse, thì cuối cùng tìm thấy rằng trong cái ngôn ngữ mà những cái bài phát biểu, những cái bài về political của Việt Nam mình, nó thiếu những cái cách sử dụng gọi là metaphor này kia, những cái gì đó hơi nghèo nàn về chuyện đó. Tại vì nói chung thì đặc điểm nó khác biệt, mà người ta không chọn cái gì chính xác mà không thể nào interpret xa hơn được. Bài này rất hay, rất tốt. Okay. Thôi vậy là tí xíu đi, giờ 9:53 rồi. Bây giờ chúng ta giải lao 15 phút đi. Thì các bạn nhóm kia chuẩn bị wrap up. Sau đó 4 bạn sẽ làm cái individual presentation. Ok? Yeah. So thank you group, thank you the whole class. We take a break right now. Thank you, Professor. Yeah. Thank you. Rồi giải lao cho bạn.
Well, okay, class. Let us continue. Please, group 2, you can start your demonstration right now. Good morning, everyone. Can you hear me well? Yes. Yeah, okay. So good morning, everyone. Good morning, Dr. Thu and my classmates. So it's a great pleasure to be here to introduce to you an interesting yet important aspect of discourse analysis. So first, I would like to go through the structure of our presentation. So our presentation will be divided into 3 main parts. So number 1, we're going to talk you through the definition and the importance of cohesive devices in language teaching. And then we're going to show you how they will be, they are classified and used in different contexts. And last but not least, we're going to show you, suggest some ways that cohesive devices could be taught in language classrooms. So what are cohesive devices? So from the previous lecture, we know that cohesive means like something sticking together, connecting together and united, right? So before we jump to the definition, I would like you to take a look at the picture. So Miss Anne, can you please? Yeah, okay. So this is a picture of a chain, right? And the chain like this is formulated by different links that are connected with each other, as you can see from the picture. And together, these links make the chain look stronger and more flexible, right? So back to discourse analysis. So the chain here can be like discourse, can be like a unit of language, and cohesive devices can be like these links. They connect, they create connections, they make discourse stronger, more unified. So that's why cohesive devices are very an important element in discourse analysis. So next, I would like you to tell you what cohesive devices really are in our textbooks. So according to Cook and McCarthy, cohesive devices are defined as formal links between sentences and between clauses, and together they can make a text appear as a single unit instead of a random selection or random collection of ideas or sentences. And also, cohesive devices, according to different authors, they should not be neglected in language teaching because, number 1, they can reinforce the unity of a discourse. They can make a discourse unified, connected, and also they can allow students to interpret the text better, more quickly, as well as help them achieve the desired effects. So that's why now I would like to jump to another, like the system of classification of cohesive devices. So Ms. Anne, can you please jump to the next slide? So according to what we have read, there are different systems of classification of cohesive devices. However, in this presentation, we only focus on only like two main type of cohesion. So now, number 1, we're going to focus on grammatical cohesion, which includes reference, substitution, ellipsis, conjunction, and then we're going to talk you through some a variety of lexical ties like repetition, synonymy, antonymy, meronymy, and hyponymy. So now I'd like to invite Ms. Lin to provide further insights into the grammatical cohesion as well as their effects within this course. So welcome, Ms. Lin. Okay, thank you, Ms. Huyền. Good morning, Dr. Thu and our classmates. Now I'm gonna talk about the grammatical cohesion, which is one of the 2 main aspects of cohesive devices. So there are several ways of creating cohesive in a text. Firstly, reference. So which is, according to Cook in 1989, refers to words or phrases that are clear to both sender and receiver. And McCarthy in 1991 stated reference items in English include pronouns such as he, she, them, or we, demonstrative such as this, that, these, or those, and the article the. So reference is classified into 3 major categories, including, you can see that anaphoric reference, or the referring to backward, which is the most frequently used. And then we have cataphoric reference, forward, and exaphoric reference, which is outward. Now let's look at the following example to see the difference between the 2.
anaphora and cataphora. You can see the example sentence, he didn't come, that made me angry. So in order to know what that means, the reader has to look backward to find the reference. So we can easily see that the identity appears first and then the reference comes later. By this way, the writer can avoid repetition and unify the text. Okay. Instead of looking backward with anaphora, the reader has to look forward for reference with and cataphora. The example is, you can see that once it landed safely, the helicopter opens its door. So what does it mean in the very first sentence? The reader should look at the coming next, what is coming next, so that he or she can find what does the word refers to, the it word. So now we can see that in cataphora, the reference appears first and the identity later. So in this way, this will hold the reader's attention and makes them engage in the text. The next kind of reference is exaphora, in which the reader have to look outward for reference. So now let's look at the example below. She was interrogating one of those suspects. So if a reader is reading this sentence, he or she may not possibly know who those suspects are. And then the reason is because it relates to the context outside the text. So that's why to understand this, one is required to have a shared knowledge or experience to get the ideas through. However, this may also create cultural difficulties for students, and therefore teachers should consider the degree which needs to be monitored in text chosen for teaching. Moving on with the next kind of grammatical cohesion, which is substitution. Substitution is replacing one word or phrase in an earlier sentence with one another. So there are three levels, namely nominal, verbal, and clausal. You can see as there are three words in the nominal level. They are one, once, and same. For example, my car is too old. I need to buy a new one. The verbal level includes these words such as do, did, or done, as you can see in the example. And the clausal levels can be identified with the words such as so or not, as the example. Did he tell them the truth? I think so, or I think not. With substitution, it will make any kind of text quicker, briefer, and more authentic to the readers. Now, let's look at the brief comparison between reference and substitution. As you can see from the example, it and a red cup and one. We can conclude that reference presupposes the head and any modifier, but substitution just presupposes only the head. Another type of grammatical cohesion is ellipsis, which is the omission of elements that has already been said. According to Cook in 1989 and McCarthy in 1991, ellipses can operate at either normal, verbal, or clausal levels. They are illustrated as by the following sentences. So with nominal, but in the sentence "at" lies the green car, but I prefer the blue. So here we don't have anything after the word blue, and we should know that this is the blue car. So the same applies to verbal and clausal levels. You can check the illustrated sentences for more detail. So using ellipses makes speeches more natural, especially where a high degree of contextual support is available. Next, we will have a short comparison between ellipsis and substitution. So simply put, substitution is the replacement of one item by another, but
ellipsis is the replacement of one item by nothing. So you can take a look at these sentences. With ellipsis, have you finished the report? Yes, I have. We don't have anything following the have, but with substitution, we have you finish the report? And yes, I have done. So these sentences are easy to understand, right? Okay, so Miss Anne, please continue with the conjunction. Yeah, thank you, Smith Learning. Good morning, Dr. So and everyone. My name is Anne and continue our group's presentation today. Let's move on to the last types of grammatical cohesion conjunctions. Conjunction are words or phrases which ellipses signal relationship between segments of discourse according to McCarthy in 1992, and conjunction indicates the relationship of utterance in mind or in the word, which focus on the conceptual basis, and their presence or absence in discourse often contribute to the style. And Halliday and Hansen in 1976 divided conjunction into four main types. The first one, adjectives. So adjective conjunctions are used to add more information to what has been already said, with using and addition, etc. For example, he has been working the whole day and now he is exhausted. The second type of versative conjunctions shows contrast between sentences or a versative conjunction I used to show contrast between sentences or put another side into argument by using but, however, etc. For example, he has been working the whole day, but he hardly always up the tardiness. And the third type of conjunction is causal, the cause and effect relationship between sentence or paragraphs because consequently, etc. For example, he has been working the whole day because the deadline is approaching. And the last type of conjunction, temporal. Temporal conjunctions indicates a new departures or a summary sequence of actions or events using then, subsequently, etc. For example, I got up and then make my breakfast. So as you can see, conjunction, when using conjunction can help to organize and manage the choice of discourse, and the conjunctions are also the indispensable elements to which can help the sentences connected together. And it's also the grammatical relevant to the grammatical cohesion. Now let's move on to lexical cohesion. So lexical cohesion is defines the semantic concepts which refer to relations of meaning that exist within the text or that define a text. And lexical cohesions refer to vocabularies items that are likely to appear in the same text because the topic association or so forth. So cohesive effects achieved by selection of vocabulary. And lexical cohesion, according to Hudson in 1984, we can achieve cohesive cohesion in 5 ways. And it's also their classification. The first one is repetition. The second, repetition means a word or phrase is repeated in the sentence. It's in order to emphasize. And I think that you can, it will be easier for you to understand, and I'll give you the example later. Next, by synonymy, it means refer to the use of synonyms or new synonyms in the
successive sentence. The third way, we're using antonymy. It may refer to the use of antonym in the sentence. And meronymy is mean a part or a member of something, or we can say the part whole. For example, the rooms is the meronyms of the house, or the wheels and meronym of the car. And hyponymy is a semantically hyponymy, or in other way we can say superordinate. It means refer to the general and specific. It's a semantic replacement of the word with another word, which is the subclass or subclass at the same level of classification. For example, the table is the subclass of furniture. Now have a look at the example. There's a boy climbing that tree. Using repetition, we can continue. The boy will fall if he doesn't take care. So the boy is repeated. By using synonymy, the lad will fall if he doesn't take care. So the repetition takes the form of synonym lad. And C, hyponymy or subordinate. The child will fall if he doesn't take care. So child is the subordinate of the boy. Right? Antonym, for example, many people are so happy today, meanwhile I'm so sad. It's very easy to understand. So meronymy, she's building her body right now. She's walking on her legs. So by using lexical cohesion can help us to create lexical trends, and moreover, it can show the considerable variation from sentence to sentence. However, you should in English teaching and learning, teacher should remind the student that synonyms can only be synonymous in certain contexts, so that the teacher can encourage students to observe, to create natural discourse. And moreover, teacher also encourage students to group lexical items together according to specific context, according to McCarthy. So that we can create lexical trends and show considerable variation from sentence to sentence. And this is a little bit small, right? But I think you can, we did send you the PPT so you can have a look. Currency devices are divided into two main types, grammatical cohesion and lexical cohesion, and these subtypes of grammatical cohesion, lexical cohesion. So that's our groups just present to you the theories of currency devices. Now let's move on to the next part. How could currency devices be taught? Now the floor is yours, Bảo. Okay, so Bảo, you can wait a few more minutes. So I'd like to ask the class if you have any questions to ask the group for clarification. Maybe they are quick so you cannot follow, or maybe it's not clear. So go ahead with your questions. Các bạn phải hỏi nha, không hỏi tuần sau tôi hỏi lại á. Tuần sau tôi hỏi lại, tôi gọi tên á, gọi tên mà trả lời không được á, tôi trừ điểm. Okay. Right? Any question? Doctor, do you have any questions for our group? Okay, Lĩnh, yeah. Me ơi. Yeah. Yeah. Hello, Dr. Tu and Miss Ang. Yeah, Lĩnh, go ahead. Yep. I'm interested in lexical cohesion, like synonyms, antonyms, blah blah. So I can see that there are some applications of them in teaching. So can you clarify more? Like, can we use them to teach in some like specific context, like teaching
IELTS, TOEIC, or listening, reading, or something? Yeah. So actually, that's the next part of our group presentation, Mr. Lin. Oh, We're going really? to try later. Yeah. Thank you. Presentation will be later. Yeah. We Yeah, talk about the theory Peter. first. Yeah. Yes, I wonder if there is any relationship between the categorization of those categories of cohesive devices and the written discourse competence of the learners. By that I mean, if the learners they use more lexical cohesion, so is it a predictor as they reach a high level rather than they use the personal pronoun? That's what I mean. Because I mean, is there any hierarchy of this categorization, or they are treated the same? Yeah. Okay. So can you answer the group? Yeah, thank you very much, Mr. Hatha. Let us think about it. Okay. But actually, from my opinion, from my perspective, by using classical cohesions can classify the student levels. Actually, if student with very low level, they don't know how to, or sometimes they cannot use it correctly in the perfect way. Yes, for higher level, they can use various types of lexical cohesion in their right, especially we use this one in speaking and writing. Okay. Sorry for jumping in, but when you claim about the knowledge, so that's because you say they for the lower level they might not know. So that's because of their capacity. I mean, when we talk about their capacity, we talk about the ability they can use, rather than whether or not they know or not know. I don't think that the lower level they don't know how to use. I didn't mean that. They didn't. I didn't mean that. But I think they cannot use it in perfect way. Sometimes they I also used to teach, and my students they just write a single sentence, single sentence to the next one. They don't know. Like sometimes they know how to use and to connect the two single sentence into one combo. Something like that. But for higher like the paragraph, they don't know how to use however to turn to the next paragraph, something like that, or they make the mistakes, like they use the wrong contention or the wrong cohesive devices. I think. Yes. Yes. Thank you. Okay. So I'd like you to go back to the cohesive devices. Bây giờ chuyển cho cô cái phần mà cohesive devices trước đi các bạn. Lên cohesive devices lên trên cái formal cái grammatical á, cái phần grammatical cohesion á, grammatical cái phần của bạn bạn gì bạn Linh nào rồi? Dạ, cái bảng mà các cái devices. Xin lên cái lên xuống lên nữa. Right, okay, this one. Right. Ở đây các bạn thấy ở đây thì chia ra làm hai phần, grammatical cohesion và lexical cohesion. Thực ra cái phần mà grammatical cohesion đó thì các bạn nếu mà đọc cái quyển gọi là kinh điển của cái về cohesion là cái quyển mà cohesion English của ông Holiday và Hassan, thì đó là cái quyển mà gọi là đầu tiên nói về cái này, thì ổng sẽ đưa ra nhiều hơn, rồi sau đó ổng với lại Hassan với bà Hassan này nè mới chuyển qua đến một cái tác phẩm sau mà như chủ người chỉ có ông Holiday thôi, là functional systemic functional grammar. Thì ông Táo đi lại thực ra cái phần này nè thì Holiday và Hassan không chia ra thành là hai loại mà họ để chung với nhau hết, họ là cohesive devices. Thì trong đó thì họ có nhắc đến cả comparison, so sánh luôn, gọi là cũng là cohesive devices. Và với thời gian thì Holiday nhận ra rằng là
cái comparison thì nó không có xác đáng lắm. Hình như là đến cái tác phẩm là Systemic Functional Grammar ông ta bỏ nó đi, ông ta vẫn nhắc đến cohesive devices. Và cô thì không đọc được cái quyển của Lexical Cohesion này của Hassan, nhưng mà chắc là sau đó thì là Hassan mới đưa rõ hơn. Thì cô nói lại, tức là trong cái bản 1976 thì có nhiều devices hơn là 4 cái này, nhiều hơn nhé. Ngay cả reference thì Holiday chia làm 3 loại: demonstrative, cái gì mà nó hơi giống như cái phần mà gọi là determiners hoặc là article của mình á, this, that rồi cái gì đó thì giống hơn. Cho nên tại sao cái bài này nó nằm vô trong cái phần grammar. Thì một điểm các bạn chú ý ở đây là chỗ cái reference cũng có ở verbal, nominal, clausal, substitution cũng vậy.